Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, let's proceed our lesson in Form 5 Mathematics, Chapter 2, Matrices. We have here 2.2, Basic Operations on Matrices. So, what is the basic operations? As usual, the basic operations is addition, subtraction, multiplication, and division. First, we look at addition and subtraction of matrices. Addition and subtraction of matrices can only be performed on matrices with same order. Each corresponding element is added or subtracted to obtain a single matrix with the same order. Wajib same order baru boleh tambah ataupun tolak. Kalau order dia tak sama, tak boleh tambah ataupun tak boleh tolak. Okay, look at this example. Okay, for matrix A, we have order dia is 2 by 2. Okay, and matrix B is also 2 by 2. Okay, so kalau order dia sama, both matrices have the same order, so kita boleh add ataupun subtract. Okay, so tengok dia tambah tolak tu macam mana? Dia kata each corresponding element. Okay, maksudnya pasangan dia. Dia tambah ataupun tolak mengikut pasangan, berpasang-pasangan. Okay, contohnya, okay, dalam elemen yang pertama, dalam row pertama dan kolom pertama daripada matriks A, kena tambah dengan elemen pertama di row pertama dan kolom pertama pada matriks B. Okay, elemen row pertama, kolom pertama dekat, row pertama, kolom kedua dekat matriks A tambah dengan elemen kolom pertama, row pertama dan kolom kedua dekat matriks B. Dan yang lain pun sama. Kita tambah dan ataupun tolak dia mengikut pasangan masing-masing. Okay. Determine whether addition and subtraction can be performed on the following pairs of matrices. Give your reason. Okay, so look at A. Okay, A, we have matrix A and matrix B. Okay, so the condition to add or subtract matrices is they must have same order. Okay, so kalau kita tengok matrix A ni, order dia is 2 by 3. Matrix B is 2 by 2. Okay, so order dia tak sama, so they cannot be added or subtracted. C, okay, for question B, kita tengok matrix C and D. Okay, C have 1 by 2, D 1 by 2 also. Okay, so order yang sama boleh add and subtract. Okay, question C, matrix E and F have the order of 2 by 2, both, so can be added or subtracted. Next, matrix G and H. Matrix G have the order of 2 by 1, H is 2 by 2, so they did not have the same order, so they cannot be added or subtracted. Okay, kita tengok order je. Okay, it is given that matrix C, matrix D, matrix P, and matrix Q. Okay, calculate C plus D and P minus Q. Okay, look at C plus D first. Okay, first kita tengok betul ke dia boleh ditambah ni matrix C dengan matrix D ni. Okay, so we look at the order. Order of matrix C is 2 by 3 and matrix D also 2 by 3. Okay, so bolehlah kita nak tambah sebab dia order yang sama. Okay, so kita nak tambah macam mana? Kita tambah mengikut pasangan. Okay, order pertama, elemen pertama untuk matrix C tambah dengan elemen pertama untuk matrix D. We have 24. The first element of C plus the second element of C plus the second element of D, we have negative 10. Okay, the third element of C plus the third element of D, we have 5. Okay, next 6 plus negative 3, we have 3. Negative 11 plus 5, we get negative 6.
7 plus 9, we get 16. Okay. So C plus D is, this is the result. Okay, next, P minus Q. Okay, so check the order. For matrix P, we have 3 by 3. Matrix Q also 3 by 3. So they can be subtracted. Okay, so let's subtract them. Negative 2 minus negative 18, we have negative 20. 5 over 6 minus 1 over 3, we have 0.5. 6 minus negative 7, we have 13. 7.4 minus 2.5, we get negative 4.9. Negative 13 minus negative 8, we get negative 5. 5 minus 3, we get 2. 1 minus 12, we get negative 11. 9 minus 0, we get 9. 1 over 4 minus 0.4, we get negative 0.15. Next, given that matrix D, 2x minus 1, negative 3, negative 12, 5 plus y, matrix E, okay, and D plus E, dah ada result dia. So, calculate the values of x and y. Okay, biasa dia bagi 2 matrices, lepas tu dia suruh tambah, dia suruh kira hasil tambah. Tapi sekarang dia dah bagi matrix D apa, matrix E apa, dan hasil tambah pun dia dah bagi. Cuma apa yang dia suruh cari? Okay, dalam setiap matrix ni ada unknown. Okay, which is x dengan y. So, dia suruh cari the values of the unknowns. Okay, so kita buat macam biasa. Macam mana dia orang boleh D campur E ni, macam mana dia boleh dapat macam ni? Kita boleh tulis dulu. So, this is matrix D plus matrix E equals to 8, negative 1, negative 5, 13. Okay, so how to calculate the values of x and y? Okay, we have to find where is the x. Okay, so x is here and also here. Okay, so kita tambah macam biasa. Okay, so kita tengok. Yang ni, the first element plus the first element dapat the first element. So, kita write it down to x minus 1 plus x equals to 8. Okay, so we have here 3x equals to 9 and x we have 3. Okay, so for y, okay, tengok y kat sini. So, tambah pasangan dia ataupun dia punya partner. Lepas tu samakan dengan dia punya jawapan. 5 plus y equals to 13. So, 5 plus 2y equals to 13. 2y equals to 8. Y will be 4. Okay. Kena kenal pasangan dia. Pasangan dia ikut kedudukan elemen sahaja. Next, given that f plus 16, negative 3 minus 7, 10 equals to negative 2, 3. Okay, calculate matrix F. Okay, so yang ni macam mana pula? Okay. So, let me write down first. Okay, biasa soalan ni kita buat dalam algebra. Okay, di mana we have an unknown yang kita nak cari the value. Okay, tapi sekarang dia dalam bentuk matrix. Okay, so kita dah ada ni matrix ni, matrix ni, matrix ni. Okay, lepas tu kita nak tahu value of matrix F. Okay, so macam biasa, macam algebra juga, value yang kita nak, value unknown yang kita nak, kita tinggalkan dia seorang-seorang, biasanya dekat left hand side. So, benda lain yang duduk dekat left hand side, kita move to right hand side. Okay, so macam mana? Okay, F kekal di sini. Okay, F equals to, okay, negative 2, 3 ni, sebab dia memang dah duduk dekat right hand side, so kita tak perlu pindah dia mana-mana. Okay, so sekarang kita nak pindah seorang-seorang, selain daripada F. Kita nak tinggal F ni seorang-seorang di sini. Okay, so let's say kita pindah yang this one dulu. Okay, 16, negative 3. Okay, dia adalah plus, so bawa ke sana akan jadi minus.
Okay. So dah tak ada dah dia. Okay, next. 7, 10. Okay, dekat sini dia minus. So kita pindah ke sana will be plus. Okay, lepas tu kita kira macam biasalah. Ikut elemen dia. Sebab dia order yang sama. Okay, so negative 2 minus 16 plus 7. Kita akan dapat negative 11. Untuk yang bawah pula, 3 minus negative 3 plus 10, we will get 16. So F, matrix F is negative 11, 6. Okay, next. The table on the right shows the stock records of Form 4 textbooks of Science, Mathematics and Economy in SMK Taman Suria. Calculate the closing stock of each type of textbook. Okay, closing stock tu apa pula? Okay, so kita tengok kat sini. We have opening stock, new books received, lepas tu ada lost and damaged book. So, opening stock ni adalah nilai yang mula-mula ada. Mula-mula buku-buku, 3 jenis buku ni ada berapa? Okay, lepas tu new books ni adalah buku yang baru masuk, baru dapat. Okay, lepas tu lost and damaged book ni dalam semua buku-buku tu antara buku-buku yang dah ada dan buku-buku yang baru dapat tu berapa yang hilang dan rosak. Okay, so closing stock ni adalah balance buku-buku yang ada. Tak termasuk yang hilang dan yang rosak. So, kita nak kira closing stock kan? Okay, so ni soalan tajuk matrix. So, kita boleh kira dalam bentuk matrix. Okay, so we have, kalau contoh kita nak kira, okay, ni untuk science, this one for mathematics, here is for economic. Okay, this is their opening stock. So, kalau ada buku baru, datangnya buku baru, mestilah dia punya bilangan buku tu akan increase kan ataupun bertambah. So, kalau bertambah, we have here is operation of addition. So, kita tambahlah. Tambah tu ikut dia punya jenis subjek. Atas tadi kita tulis science dan sini science lah. Sini maths and sini is economy. Okay, next. Dikira pula buku yang hilang dan buku yang rosak. So, bila ada yang hilang, ada yang rosak, dia punya quantity will be decreased. Berkurang. So, operation dia is subtraction. So, kita tolak lah bilangan dia. 32, 26 and 11. Okay, lepas tu kita kira lah macam biasa. Ni untuk buku sains ni. So, berapa closing stock untuk buku sains? Closing stock for science textbook is 350. For mathematics, 356. And last one for economy, we have 86 books. So, finish self-practice 2.2a. Next. Okay, kalau tadi addition and subtraction. So, sekarang kita move to multiplication. But multiplication kita ada 2 types. Okay, so sekarang kita go to the first type, which is scalar multiplication of matrices. Okay, it is given that matrix A equals to ABCD and N is a number. Hence, NA equals to N, ABCD equals to NA, NB, and C, and D. N is known as a scalar. Okay, so kita ada satu matrix. Lepas tu, kita ada huruf. Bukan huruf, kita ada satu number yang melekat dengan matrix ni. Okay, so kalau ada satu number yang melekat kat sini, dia adalah operasi darab. So, number ni akan didarab dengan semua elemen yang ada dalam matrix ni. Multiplication of a matrix by a number is known as scalar multiplication. Nama dia scalar. Okay, look at example. Given that D equals to negative 5, 4, 2, 1. Calculate 3D. So, 3D macam mana? Okay, we have 3 dekat luar kan? 3. Okay, so D apa? Negative 5, 4, 2, 1. Okay, so the number outside the matrix must be multiplied 1 by 1 to the element in the matrix. So, 3 times negative 5 will be negative 15. 3 times 4, 12. 3 times 2, 6. 3 times 1 is 3. Okay, for B, we have negative 1 over 2D. So, negative 1 over 2 times matrix D. Okay, so we have negative 1 over 2 times negative 5. We get
5 over 2, negative 1 over 2 times 4 we get negative 2. Negative 1 over 2 times 2 we get negative 1. And negative 1 over 2 times 1 we get negative 1 over. Next, given that P and Q, okay, calculate 3 bracket P minus Q. So, rupa dia macam ni kan? Okay, dalam satu soalan, kita ada lebih daripada satu operation, which is, di sini we have bracket and subtraction. Okay, so macam biasa, kena ingat, apa-apa operation in matrices, we must follow BODMAS rule. Okay, so dalam ni, we have bracket and subtraction. Okay, we have bracket and subtraction dengan 3 di luar ni. Okay, so kita kena buat yang mana dulu? We must do inside the bracket first. Okay, so dalam bracket we have P minus Q. Kita nak kena subtract both of these matrices. So, dia orang memang betul dah ni, order yang sama. 3 by 2, 3 by 2. So, dia orang boleh ditolak. So, kita tolaklah macam biasa. P minus Q. We will get, okay, I tolak terus 7 minus 2 is 5, 9 minus negative 3 is 12, negative 3 minus 1 is negative 4, 8 minus 5 is 3, 6 minus 0 is 6, 12 minus 4 is 8. Okay, so this is P minus Q. Okay, next, we have 3 ni. 3 ni nak didarab dengan P minus Q. Okay, so 3, P minus Q is 3. Okay, this matrix is P minus Q. So, kita darablah dia macam biasa. Skala multiplication. Okay, so we have, here is 15. 3 times 5 is 15. 3 times 12, we get 36. 3 times negative 4, negative 12. 3 times 3, 9. 3 times 6, 18. 3 times 8 is 24. This is the answer. Next, given that, okay, 1 over 2 for 12 minus x, negative 3 equals to 5y. Calculate the values of x and y. So, let's just write again here. Okay, so we have here, okay, we want to find the values of x and y. Okay, so kita dah ada dia punya operasi tolak. Elemen ni tolak ni dapat ni. Okay, tapi sebelum tu kita ada skala multiplication sini. 1 over 2 ni sebelum ditolak ni kita kena darab dulu 1 over 2 dengan matrices ni. Semua elemen dalam matrix ni. So we have 1 over 2 times 4 we have 2. 1 over 2 times 12 we get 6. Okay, so minus x negative 3 equals to 5y. Okay, lepas tu kita tolaklah macam biasa untuk yang first ni. Okay, untuk elemen yang pertama kita dapat 2 minus x equals to 5. So, x will be negative x equals to 5 minus 2. So, x will be negative 3. Next, we have 6 minus negative 3 equals to y. So, y will be 9. Okay, for B pula, for R plus this matrix equals to this matrix. Calculate matrix R. Okay, yang ni kisah dia sama macam F tadi. Sekarang ni nak cari R. Okay, so kita pindah dulu matrix lain. Kita biar dulu yang 4R duduk seorang-seorang kat sini. So, bila kita pindah, okay, ni tak pindah kan? Okay, just write it again. Okay, so kita nak pindah this matrix to here. Okay, so daripada tambah bawa ke sana akan jadi tolak 90 to negative 3. Okay, so we will get negative 3 minus 9 is negative 12. 4 minus 0 is 4. 10 minus 2 is 8. 1 minus negative 3 is 4. Okay, so dia nak R sahaja. 4 dia tak nak. Okay, so macam mana? Okay, so sekarang here is multiplication. Bila kita nak pindah 4 ke sini sebab kita nak R. Nak R seorang-seorang means kita kena pindah apa sahaja yang duduk dengan R. Including 4. Okay, so bila kita nak pindah 4 ke sini daripada darab akan jadi
bahagi. Okay, ataupun 4. Okay, here is 4/1. Okay, bila kita pindah ke sini, dia akan jadi 1/4. So, kita darablah macam biasa. So, 1/4 times -12 is -3. 1/4 times 4 is 1. 1/4 times 8 is 2. 1/4 times 4 is 1. So, this is matrix R. Okay, the average number of vehicles per day in a parking area for 5 working days is represented in table X. Table Y represents the average number of vehicles per day on weekends. Okay, yang X ni adalah hari bekerja. Table Y adalah hari cuti. Calculate the number of vehicles parked at the parking area in a week. Okay, in a week ni dua-dua lah kan? Okay, sekarang ni number-number di sini ni adalah average kan? Okay, average number. So, maksudnya kat sini, so sekarang ni adalah dia punya average number. Kalau kita nak tahu number dia, real number, kita kena times berapa bilangan hari yang sebenar. So, untuk yang ni is 5 working days. So, kita kena darab dengan 5. Kita boleh tulis dia dalam bentuk matrix. Okay, so for this one, kita akan dapat 210, 40, 155. Okay, this one untuk weekdays ataupun hari bekerja. Okay, for weekend pula, dia pun bagi average juga untuk weekend. So, kalau kita nak tahu the real number, okay, so we must times weekend ada berapa hari? 2 days, right? Okay, so kita darab dengan 2. Okay, so darab dengan 2, we will get, here is 50, 10, 24 and 6. Okay, so ni actual number for weekdays and this one is actual number for weekend. So dia nak in a week. So kita kena tambahlah kan seminggu. So just add like usual lah matrix ni. Tambah senang je kan. Order yang sama. So 210 plus 50 is 260, 40 plus 10, 50, 100 plus 24, 124, 55 plus 6 is 61. Okay, so finish self-practice 2.2b. Okay, next type of multiplication is multiplication of two matrices. The first type tadi skala matrices. Skala multiplication. Okay, kali ni ialah multiplication of two matrices. If matrix A has an order of m by n and matrix B has an order of n by p, then the multiplication AB can be performed and the order of AB is m by p. Okay, let's say we have, contohnya matrix ni I buat 1, 2, 3. Okay, so this order of matrix is 1 by 3. Okay, dia akan boleh didarab kalau matrix yang satu lagi adalah 4, 5, 6. 3 by 1. Okay, number di sini mesti sama. Baru boleh darab sesama matrices. Dan dia punya jawapan akan jadi 1 by 1. So, bentuk dia akan jadi macam ni je. Akan ada satu nombor. Tahu macam mana? Okay, kita tengok example. It is given that matrix C, 8, 3 and matrix D, 1, -2, 2, 5. Determine whether multiplication CD and DC can be performed. If yes, state the order of the product of the matrices. Okay, mula-mula nak tahu CD boleh ke tak? Kalau CD maksudnya C kat depan kan? Okay, so C kita kena tahu order dia. C is 2 by 1. D pula is 2 by 2. So, kita kena tengok kat sini. Sama ke tidak? Okay, kalau dua number ni tak sama, so they cannot be multiplied. Okay, next is DC. Okay, DC is, D is 2 by 2 and C is 2 by 1. Okay, so kita tengok dua nombor yang bertemu ni. Sama kan? Okay, so sama means they can be multiplied. Okay, dan jawapan dia akan jadi matrix berbentuk apa? Matrix dia akan jadi 2,
by 1. Dia punya order. So, it is given that matrix A and matrix B. Okay, calculate AB. Okay, mari kita try. So, let's just write it again. Okay, times. Darab tu tak payah tulis, tak apa. Bracket dengan bracket kan, maksud dia darab. Okay, so yang ni 2 by 2. Yang ni 2 by 2. So, boleh darab lah sebab sama. Dan dia punya jawapan will be matrix 2 by 2 also. So, nak darab tu macam mana? So, how to multiply matrices? Okay, so, okay, tengok Okay, matrix ni, okay, elemen yang pertama, dalam row pertama and kolom pertama, darab dengan elemen pertama, kolom pertama, row pertama. Okay, 2 times 6, nampak? Yang ni, times yang ni. Plus 3 times negative 7. Plus 3 times negative 2. Okay, so ini adalah elemen pertama di row pertama dan kolom pertama untuk hasil darab. Yang ni darab dengan yang ni. Kita letak kat sini. Okay, next. Okay, 2 times negative 7 plus 3 times 1. Yang ni, darab yang ni, kita letak dekat sini. Next is 1 times 6 plus 5 times negative 2. Yang ni, darab dengan yang ni, kita letak dekat sini. And the last one will be 1 times negative 7 plus 5 times 1. Yang ni, darab yang ni, kita letak dekat sini. Lepas tu, kiralah macam biasa. Berapa nilai ni? 2 times 6 is 12. 12 plus negative 6 will be 6. Okay, untuk yang ni pula, negative 14 plus 3 will be negative 11. 6 minus 3 will be 3. Negative 7 plus 5 will be negative 2. So, this is the answer. 6 minus 10 will be negative 4. Negative 7 plus 5 will be negative 2. So, this is the answer. Okay, tengok elok-elok. Okay, next. It is given that matrix E, F and G. Okay, calculate GE. So, kita tengok. We have G is 1 by 2. Okay, and E is 2 by 3. Okay, so sama. Can be multiplied. And the result, kita akan dapat 1 by 3 matrix. Okay, so, kita tulis dulu kita nak darab. We have 3 times 5, negative 1, 0, negative 4, 8, 7. So, kita akan dapat 1 by 3. 1 by 3 macam ni lah. Okay, so first, okay, 4 times 5 plus 3 times negative 4. Okay, this is the first element. Okay, second element is 4 times negative 1 plus 3 times 8. Okay, this is the second element. Okay, next 4 times 0 plus 3 times 7. So, this is the third element. So, jawapan dia akan jadi macam biasa lah. 20 minus 12 will get 8. Negative 4 plus 11 will get 7. 0 plus 10 will get 10. So, this is the
answer. Okay, cara dia punya pattern untuk darab is macam ni. Yang ni darab yang ni. Lepas tu yang ni darab yang ni pula. And then yang ni darab yang ni. Lepas tu yang ni darab yang ni. Contoh. Okay. So you try FG and GF by your own. Next. It is given that matrix K and matrix L. Okay, calculate L square, KL square, L cube. Okay, look at A. Okay, L square ni macam mana? What is the meaning of L square? L square ni sama juga dengan L times L. Okay, so dia darab matrix yang sama. So matrix yang sama sah-sah dah boleh didarab kan? Dan dia akan dapat, for this one, dia akan dapat 2 by 2 juga. Okay, so mari kita tengok. Okay, first, negative 4 times negative 4 plus 2 times 0. Okay, yang ni negative 4 times 2 plus 2 times 1. Yang ni 0 times negative 4 plus 1 times 0. And last one is 0 times 2 plus 1 times 1. Okay, so you akan dapat 16 plus 0 is 16. Negative 8 plus 2 is negative 6. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. L square sama juga dengan L times L. Kalau yang ni pula L times L times L. Maksudnya lepas dah darab yang ni, darab sekali lagi dengan matrix ni. Darab kan. Next. Given that, okay, ni dia darab dua ni. Lepas tu ni jawapan dia. Next, dia kata calculate the values of X and Y. Okay, so kita tulis sekali lagi. Saya suka tulis sekali lagi. Tapi tak tahu kenapa saya suka salin soalan. Walaupun tahu tak ada markah. Okay. So kita tahu di sini. Kita tengok order dia. Order dia is 1 by 2. This one is 2 by 2. So sama kat sini. Kita akan dapat darab. And jawapan dia will be 1 by 2. Okay. Okay. So here. Dia dapat 7 kat sini kan. 7 and 1 minus 1. Okay. So kita tengok. Untuk dapatkan 7 ni. Okay, untuk proses untuk dapatkan 7 ni is 6x times 2 plus dengan negative 5 times 1. Lepas tu dia dapat 7. So we have here 12x minus 5 equals to 7. 12x equals to 12 and x will be 1. Okay, for y pula. Okay, 6x times 3 plus negative 5 times 4 equals to 1 minus y. Okay, so we have here 18x plus negative 20 equals to 1 minus y. Okay, so plus minus here will be minus. Okay, so here kita dah tahu x ni berapa? X is 1. So kita substitute lah masuk 1. Okay, minus 20 will be 1 minus y. So here will be negative 2 equals to 1 minus y. Okay, so 1 pindah ke sini. So negative 3 will be negative y and y will be 3. Okay, the table below shows the share units purchased by Khairil and Mahmud. It is given that the prices of 1 unit of share A and 1 unit of share B during the purchase are 1 ringgit 50 cent and 82 cent respectively. Calculate the total investment of Khairil and total investment of Mahmud. Okay, so for share A is 1 ringgit and 50 cent. Share B is 0.82 cent. Calculate the total investment of Khairil and total investment of Mahmud. Okay, so kita nak tahu maksudnya yang ni kena darab yang ni kena darab yang ni.
Yang ni kena darab yang ni pun kena darab yang ni. Okay, so dalam bentuk matriksnya kita boleh buat 1000, 2000, 4000, 6000. Okay, darab dengan RM50 and 82 cents. So, here is 2 by 2 matrix. This one is 2 by 1. So, yang ni dua ni sama. The result will be 2 by 1. 2 by 1. Okay, so 5,000 times RM1.50 plus 4,000 times 82 cent. Betul kan? 5,000 kena darab yang ni. 4,000 kena darab yang ni. Okay, that is the first element. Second is 2,000 times RM1.50 plus 6,000 times 0.82 cent. So, sebentar ni kita kira. Ini adalah Khairil punya investment ataupun purchase. Ini adalah Mahmud punya invest. So, here Khairil punya is 10,780 and Mahmud 7,920. Okay, so finish self-practice 2.2C. So, that's all for today's lesson. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.